And then her delivery also is another sickness. И когда происходит сам процесс деторождения, он тоже не является здоровым процессом. And then her menopause is another great sickness. И менопауза тоже является нездоровой, ненормальной. So all the life she is obliged to take medicine until she dies. И до самой своей смерти, всю свою жизнь она будет вынуждена принимать эти таблетки беспрерывно до того момента, пока она не умрет. So when you have to live, так что когда вам нужно жить, taking many medicines every day, принимая огромное количество лекарств, more than food, да, принимая лекарств больше, чем даже пищи, so that makes no sense. то в этом нет никакого здравого смысла. So you have no natural life anymore. Потому что вы больше не живете естественной жизнью. And the most funny thing is that now you have, in the medical field, you have medicines especially for women, and they say that, oh, even after menopause, if you take this, you can keep your youth and your beauty and all these things, and this will... You can still have children up to 60. Yes, all these things. И сейчас в аптеках продается огромное количество препаратов, которые, так сказать, прописываются женщинам для того, чтобы и после 60 выглядеть молодыми. И некоторые даже обещают, что и после 60 женщина может родить ребенка, принимая эти препараты. And also, from my observation, since I have been coming to the Western countries since А также по моим наблюдениям, вот с тех пор, как я приезжаю в западные страны. Because it is now first time I came in 1976. Первый раз я приехал в 1976 году, в 1976 в Европу. And since after that, many times I am here, and I have many people who come to me for their treatment and all this. So I observe what was the cause that is for all this suffering in many women. И ко мне с 1976 года пришло огромное количество людей, европейцев, которые обращались ко мне за помощью. И когда я оказываю эту помощь, я все время смотрю и думаю, что же за причина такая у женщин? So this health problem in the woman is для нездоровья. This health problem is associated with their relationship with the parents. И я вижу, что вот эти их проблемы со здоровьем в основном являются, их источником являются проблемы с родителями. Because I made a sort of research in this aspect. И в этом плане я даже сделал своего рода исследование. When the children, just little children, and the parents get separated, когда происходит разделение детей и родителей, this has, а дети бывают маленькие. when the parents separated, когда родители разводятся, when the parents get separated, простите, пожалуйста, когда расходятся родители, so this has a great impact on the psychology of the children. Это имеет очень большое влияние на психологию ребенка. So this creates это создает a feeling of insecurity in the psychology of the child. Ребенок чувствует себя незащищенным, психологически незащищенным. Because the child needs the presence and protection from both the parents together, not from only just from one. Потому что ребенок чувствует потребность в защите и присутствии не только одного из родителей, а обоих. I think also the child cannot understand why the separation. Да, и потом я добавляю, что ребенок никогда не понимает, почему его родители разошлись, почему они не вместе. Для него это кризис. Yeah, and on the subconscious level also it's a shock. А на подсознательном уровне для ребенка это всегда шок. You know, when I came in '84 to Geneva, when you invited me, one lady, she came to me and said, I want an advice from you because I have a little child, she said.
Когда я в первый раз переехала в Женеву в 1984 году, ко мне пришла дама с ребенком, у которой был ребенок, и она сказала: я пришла к вам, чтобы получить у вас совет. She got a child from a Pakistani man. She was at that time with that man. У нее родился ребенок от пакистанца. Она в это время жила с этим пакистанцем. And she told me that I want to, in the night when we sleep, I want to put the child in another room, and my husband says, no, we have to keep the child with us, and this is a big problem for us, she said. Она пожаловалась, она сказала, что по ночам, когда мы спали с мужем, я все время хочу перенести ребенка в соседнюю комнату, а муж мне говорит: нет, пускай ребенок остается в этой комнате. I asked her, how old is your child? She said 3 months. Я спросила, а сколько лет этому ребенку? А она ответила: ему 3 месяца. Then I told her, I am sorry, you have asked a wrong person. I am a wrong person to you because I also recommend that the child should be with the parents. Yes. How can you, for what you got the child? Yeah? Even an animal takes care of the child until the child is independent, and you say that you will keep the child away from you for your pleasure. So I said, I can't give an advice to you because I belong to the same culture where we keep the children. Children are important for us. When once we got a child, we give priority to the child, not to each other. И тогда я сказала этой женщине: знаете, вы пришли не к тому человеку просить совета на эту тему, потому что я должен сказать, что я придерживаюсь точно такого же мнения, что дети, пока они маленькие, они должны оставаться с родителями, потому что родители рождают детей не для того, чтобы их оставлять на произвол судьбы, а для того, чтобы о них заботиться, особенно когда они находятся в младенческом возрасте. And in Belgium, first time when we went there, we were with a family, and then they had a little child, and we found at night the husband and wife, they are sleeping in the room upstairs, and for the child, they have put the child in a cradle downstairs and left the child alone. We were shocked to see this. And how old was the child? The child is just a few about 8 months or 9 months like that. И когда мы были в Бельгии, и так получилось, что мы остановились в доме с одной семьей, то мы были совершенно потрясены, когда увидели, что родители поднялись на 3-й этаж дома, а вот на 2-м этаже под лестницей оставили своего 8-месячного ребенка. We must know that until we got children, we are husband and wife, and after we get children, we are father and mother. Мы должны очень хорошо понимать, что до той поры, пока мы не родили ребенка, мы муж и жена. Как только у нас появляется ребенок, мы превращаемся в отца и мать. So first we are man and woman, and after marrying we are husband and wife. After children we are father and mother. This is a transformation. Так что происходит некая трансформация. Сначала мы женщина, потом мы становимся мужем и женой, а потом мы становимся отцом и матерью. Therefore we say to become father is very easy, but to be father is not easy. Да, поэтому мы говорим, что стать отцом – дело простое, не хитрое, а вот быть отцом – это очень сложно. Да, это верно. So therefore, it is a scientific fact that surely the children, the disturbance in the hormonal system of the children, the major factor is the disharmony and separation between the parents. И из этого можно заключить, что все проблемы и страдания детей, они происходят именно от негармоничных отношений между их родителями. That is the reason that we, before marrying itself, we look for the compatibility and find out whether it is possible that we will be together always or not. И именно вот для этих целей и смотрится совместимость этих родителей, для того, чтобы понимать, смогут ли эти два человека прожить жизнь вместе, или они вынуждены будут на каком-то этапе разойтись. So now coming to this point about getting pregnant in this point, for this also, there is another most important rule according to this science, Ayurvedic И science. еще одно очень важное правило, которое присуще этой науке аюрведе. So it is
it is completely forbidden to have an intercourse during menstruation. Абсолютно, стопроцентно запрещено иметь соитие во время менструации. What the science of Ayurveda says is, if they have intercourse on the first day of menstruation, Аюрведа говорит, что если происходит соитие в первый день менструации, then the lifespan of the husband, of the man, is decreased. Если мужчина сочетается в половом акте с женщиной в первый день ее менструации, то его продолжительность жизни уменьшается. So it is a scientific fact. If somebody wants, you can experiment. Это научный факт. Если кто-то хочет, может проэкспериментировать. And also the fetus, because when there is an intercourse on the first day of menstruation, then if the woman gets after pregnancy, and then the fetus dies at the time of delivery, surely. When there is an intercourse on the first day of menstruation, it is not only the lifespan of the man is decreased, but the other problem is when she gets pregnant. Next time. Yes. When she gets pregnant. Yes. Anytime. So the child, the fetus will die. Will die at the time of delivery. Более того, значит, если женщина имела связь с мужчиной в первый день менструации, то когда она забеременеет и выносит ребенка, то ребенок непременно умрет во время родоразрешения. And if they have intercourse on the second day of menstruation, если на второй день менструации, the same thing to the partner, to the man. И то же самое с мужчиной. And the child dies soon or within 10 days after delivery. А ребенок умрет через 10 дней, в течение 10 дней после родоразрешения. And if they have intercourse on the third day of menstruation, если третий день менструации, then also the child may die soon or within a few days or few weeks after delivery. Ребенок умрет либо скоро, в течение how many days? A few days or few weeks. Через несколько дней или до нескольких недель после родов. Or other probability is that the child will have incomplete development of organs. Другая возможность, что у ребенка будет недостаточное развитие органов, будет не хватать. You mean some organs will be not developed enough? Not developed properly. Некоторые органы будут иметь какую-то патологию развития, врожденные патологии развития органов. Спроси, пожалуйста, Мила, это имеется в виду, что если вот были взаимоотношения и в этот момент произошла беременность, или вообще любая потом произойти во время еще как может? Может. Поэтому я и спросила, что yes, the question is, you are talking about the pregnancy that happens sometimes afterwards, when a woman had this event, and then sometimes afterwards. Я как раз поэтому и спросила, когда? The following pregnancy. Да, то есть когда? Да, все равно когда. It may happen 5 years after this. If they continue like this for 5 years, if they continue frequently like this, but if it happened just once, then how much should she wait for this to not happen? If it happens, for example, once, and then they had pregnancy after some 5 years like that, then it may not be or may be, not sure. But when is it sure that it will happen like this? If the pregnancy is following after this, and after, for example, after even within 1 or 2 years like this, then surely it will happen. Вот, значит, вот такой вопрос. Хорошо, а через сколько времени после вот такого события, скажем, если, например, это произошло однажды с женщиной, вот через какой промежуток времени вот эта опасность непременной смерти ребенка, она сохраняется? Скажем, вот через 5 лет она будет иметь место или нет? На что Ананта Кришна сказал, что
если беременность, не дай бог, произойдет где-то в срок до 2 лет после такого одноразового события, то ребенок обречен на смерть. Скажем, если женщина забеременеет через 5 лет после этого, однократного такого события, то ребенок умрет, вероятно, смерть уже не, так сказать, произойдет не с необходимостью, а с вероятностью. And also it is explained in the Ayurveda and also in the Vedic texts also that if you make an intercourse during daytime, и также Аюрведа говорит, что если заниматься сексом в дневное время, and if she gets pregnant, и женщина забеременеет, so the child who will be born will have very bad qualities in behavior. То ребенок, который родится, он будет иметь плохие качества. И поведение. He will have destructive tendencies. He will have what? Destructive nature. У него будет деструктивная природа. And also it is said that if you make an intercourse at the time of sunset, если иметь соитие на закате, and if she gets pregnant, и беременность, then the child will be of very cruel nature. То ребенок будет очень жестоким. And when to have intercourse, to have a nice. For human beings, it is always at the night. That means at least after. For example, if it is summer like this, you have daylight. If it is winter, then you have darkness. So generally, what you have to understand is after the time of sunset, it should be at least after 2 hours, most ideal. After 2 hours. After 2 hours after the sunset, yes, is a good time. Yes. Так вот, для того, чтобы я спросила, когда нужно, так сказать, иметь соитие, чтобы рождались хорошие, благоприятные дети? И ответ был такой, что это должно происходить через 2 часа после заката. And also there are many rules. For example, минимум через 2 часа. And also it is said that when they have intercourse, when their minds are disturbed, angry on each other, are disturbed by this, when they are not in a good harmonious mood, and if they make intercourse and get pregnancy, that child also will have no balance of mind. Если во время соития, если во время соития родители находятся в состоянии раздражения, или они чем-то недовольны по отношению друг к другу, или у них какие-то там неприятности, то ребенок тоже родится с очень беспокойным и плохим характером. That is why we have to know that. That is, but of course, and now. And what if the child is born after people have a sexual act when they are intoxicated by alcohol? Yes, then they are not in balance, you know. So because it refers to what you have just said. Yes, they are not in normal. Right. Because the purity of the parents plays a tremendous role. Да, я спросила, а что если ребенок зачат, когда родители были в состоянии, Before they have вот. They have to before they get to be in a state of purity. Что если родители находились в состоянии там легкого алкогольного опьянения, он сказал, что это все подходит под последнюю статью, потому что родители, добавляет Рудольф, они должны готовиться к этому акту и должны приступать к нему в состоянии абсолютной чистоты. I think this demands also certain discipline by the men. И я полагаю, что подготовка к соитию, она требует определенной дисциплины от мужчины. Because for me, a strong man is if he can respect the nature of the woman. Для меня сильный мужчина — это тот мужчина, который умеет
уважать природу женщины. Not when he follows his strong sexual desire. А не тот мужчина, который, так сказать, потакает своим сильным сексуальным желаниям. The man has also to listen to the woman. Потому что мужчина тоже должен прислушиваться к женщине. She will invite him when she is absolutely open. Она пригласит его к себе, когда она абсолютно ему открыта. Because this is her nature. Потому что такова ее природа. It is not so difficult. Это не так трудно. And also, when any one of them are not in good health condition, that means if they have any health problems, then also it is not advised to have intercourse. Если родители на каком-то этапе времени заболевают каким-то заболеванием временным, то в это время тоже лучше избегать зачатия. Because generally we know that the reproductive tissues, sperm and ovum are the reproductive tissues. Мы прекрасно понимаем, что сперма и матка – это то, что называется репродуктивными тканями, которые порождают плод. So apart from these two, there is one finer and it is very finer tissue. You can call it tissue. Есть еще одна субстанция, мы можем называть ее тканью, which plays an important role at the time of fertilization. Которая играет очень важную роль во время зачатия. This subtle tissue has the potentialities of all the 5 elements. Эта ткань имеет возможности, потенции всех 5 элементов. And when this tissue is not properly distributed in the fetus, и когда эта ткань неправильно распределена в плоде, then during the 4th month of pregnancy, тогда в течение на 4-м месяце беременности there will be deformities in the development of the fetus. В процессе формирования плода будут отклонения, патология возникнет. And what kind of so the distribution, the proper distribution of this tissue, и правильное распределение этой ткани, that depends upon how you follow these rules of nature. Зависит от того, как вы следуете законам природы. What is the name of this tissue? It's not ojas. Just You cannot find it in laboratory. You cannot find in laboratory investigations. Эта ткань называется ojas. The modern medical science doesn't know anything about this. И современная наука ничего не знает. And how does this tissue look like? What is it? It will not look like. This is etheric. It is on the etheric plane. It is on the etheric plane. It's on the etheric. It is on the etheric plane. Да, доктора никогда не видели эту ткань и, собственно говоря, не могут ее обнаружить, потому что эта ткань, она находится на эфирном уровне, на эфирном плане. Because science now starts only to accept step by step the etheric plane. Эфирный план наука только сейчас начинает потихонечку подходить к тому, чтобы признать, что он тоже существует. And if it's not properly placed around the fetus, then when it is not properly distributed during fertilization, then in the 4th month there will be deformity because there is no proper formations of the organs. Right. То если неправильно будет распределена вокруг плода эта ткань, то на 4-м месяце будут возникать отклонения. And how do on what does it depend that it's not? It depends. I told you, it depends upon how the two partners, how they behave, And therefore, how they follow these injunctions. right. Если от чего же зависит вот это неправильное распределение вот этой эфирной ткани? А вот, собственно говоря, если родители не выполняют все эти, как сказать, пункты, вот тогда и происходит. So the other day I told you, what is called the purity of sex is most important. Я уже накануне говорил вам, что чистота секса – это нечто самое важное.
You have to synthesize all what you are learning. You should not take a separate part. And now I will tell you. Для чистоты секса очень важно, чтобы соблюдались все правила. Здесь нельзя брать какое-то одно правило, выполнять его и говорить, что теперь наш секс чистый. Now I will explain you what are the rules and regulations that the woman has to follow after getting pregnant. И вот теперь я вам расскажу про правила, которые женщина должна соблюдать после того, как она беременеет. So she has to keep working normally, physical work normally. She should not go for a absolute bed rest. That is not, because now the medical people in the medical field, because of the over medication before, she has so many problems, and then they recommend bed rest and taking more medicines. That is absolutely nonsense. Первое, что женщина должна не прекращать физическую активность, не прекращать работать, потому что в медицине получается парадокс. Женщина, которая и так не очень здорова из-за того, что принимает какие-то лекарства, ее укладывают в постель и дают еще гору дополнительных лекарств, усугубляя тяжесть ее положения, ее нездоровья. So you can keep working normally. Так что вы можете продолжать работать, как обычно. You tell me when you want to have lunch break. I will continue after that. Скажите мне, когда вы хотите обеденный перерыв, и я продолжу после него. Давайте сейчас решим. Я так понимаю, что обед уже готов. Мы пообедаем и после продолжим, или вот эту часть закончим. А сколько нужно времени? How much time do you need to finish? How much time do you need to finish? Minimum 40 hours. It may take 1 hour more at least, because now during pregnancy what you have to follow, I have to give everything. Нет, мне для этого нужно больше